हाँ हाँ ओके. काल तू आला होता नाही ना? तो कालचा ऍबसेंट आहे का? दोघचे तुम्ही आज? काल आपण डिफरन्शिएशन बघितलं, केले सॉल्व? होत आहेत, जमत आहेत? कुठले त्या बुक मधले केले? टेक्स्टबुक मधले जास्त रेफर नका करू, कारण कधी कधी तुमचे फायनल आन्सर थिअरॉटिकल पण येऊ शकतात किंवा लेंदी येऊ शकतात. तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह साठी एमसीक्यू बेस्ट प्रिपेअर करायचं. हा, सो बेटर एमसीक्यू प्रिपेअर करा, कारण थिअरी मी बोर्डच्या टाइमला असंही केलेलंच आहे, इतकं काही फरक नाही. ठीक आहे, डिफरन्शिएशन घेतलं तर त्याला कंटिन्यू मध्ये ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह घेऊन. डिफरन्शिएशन टॉपिक क्लिअर आहे? काही डाऊट? फॉर्म्युलाज वगैरे क्लिअर? मराठी ओके. सो टेक्स्टबुक आहे तुमच्याकडे? ठीक आहे, काही इशू. ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, डिफरन्शिएशन शॉर्ट मध्ये रिवाइज करते. डिफरन्शिएशन टॉपिक प्रिपेअर करताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे, तुमचे बेसिक्स तर क्लिअर पाहिजे, राईट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रीज अँड लॉगॅरिथमिक टेबल्स मध्ये जे जे काही फॉर्म्युला असतात. लॉगचे काही फॉर्म्युला सांगितलेत काल मी, लॉग ऑफ ए टू बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, लॉग ऑफ ए रेज टू बी. नोट दॅट, ठीक आहे, त्यांच्याकडून घ्या. सो हे सगळं क्लिअर पाहिजे. डिफरन्शिएशन स्टार्ट करताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज, ठीक आहे. डिफरन्शिएशन किंवा डेरिव्हेटिव्ह कशा कशाचे, कॉन्स्टंट एक्स रेज टू एन, लॉग ऑफ एक्स एक्सेट्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह आणि एक्सपोनेन्शियल, लॉगॅरिथमिक ते डेरिव्हेटिव्ह. नंतर लॉगचे फॉर्म्युला सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट. मग आपण टाइप्स बघितले, कॉम्पोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पॅरामेट्रिक फंक्शन्स, राईट. देन UV रूल, whenever there is a multiplication of two or more than two functions in derivatives, then you have to use the UV rule. First term into derivative of second plus second into derivative of first and so on. Division पण तसंच करायचं, denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator whole square. Then derivatives of inverse of trigonometric functions, sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, पेअर मध्ये करा. काल जसं सांगितलं, फक्त नेगेटिव्ह साइन तुम्हाला ऍड करायचं. ओके, अजून काय बघितलेलं काल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये? हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, यू शुड बी कॅल्क्युलेट. नेक्स्ट टॉपिक आहे ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. आता ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तुमच्या बुक मध्ये काय काय टॉपिक दिलेले ते मी तुम्हाला सांगते. आपण टॉपिक न्यूमेरिकल्स असं. सो सगळ्यात बेसिक इम्पॉर्टंट आहे ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह और डेरिव्हेटिव्हचं ऍप्लिकेशन इन जॉमेट्री. जॉमेट्री मध्ये मग आलं लाईन्स अँड सर्कल, सर्कल आले की रेडियस आहे, डायमीटर आहे, मग आहे टँजंट. सो टँजंट, व्हॉट इज दिस टँजंट? हा, ऍट अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड कंपल्सरी, इनसाइड असेल तर ती कॉर्ड बनते, ठीक आहे, अँड इट विल टच सर्कल इन 2 पॉइंट्स. सो टँजंट म्हणजे काय, देयर इज अ सिंगल लाईन टचिंग द सर्कल फ्रॉम द आउटसाइड ओनली ऍट अ सिंगल पॉइंट, ठीक आहे. सो अ सर्कल विल हॅव 2 or more than 2 tangents फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह जॉमेट्री मध्ये? त्याच्यामध्ये आपण फाइंड आउट करूया इक्वेशन ऑफ टँजंट आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. व्हॉट इज दिस नॉर्मल? जेव्हा जेव्हा नॉर्मल वर्ड येईल त्याचं मिनिंग असं परपेंडिक्युलर. फिजिक्स मध्ये आणि मॅथ्स मध्ये नॉर्मल मीन्स परपेंडिक्युलर, ठीक आहे. कुठल्या पण सरफेसला जो परपेंडिक्युलर तुम्हाला दिलेल्या पॉइंट मधून तुम्ही ड्रॉ करता, दॅट इज युअर नॉर्मल, ठीक आहे. सो ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये फर्स्ट आहे इन जॉमेट्री. सो जॉमेट्री मध्ये आहे टँजंट अँड नॉर्मल. याला यूज कसं करायचं? सपोज यू हॅव गिवन द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x. देन इक्वेशन ऑफ टँजंट बद्दल नंतर सांगतो. वी विल फर्स्टली फाइंड आउट वी विल फर्स्टली फाइंड आउट स्लोप ऑफ टँजंट. सो काय असतो हा स्लोप ऑफ टँजंट is equal to simply f dash of x. We will denote it by m. Then equation कसा find out करणार? Equation is tangent is nothing but a straight line. Straight line is passing through a single point, let's say x1, y1. So equation of tangent will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. Thus y and x are variables. This m is the slope, that is nothing but the derivative of your given function, and y1 and x1 are the points through which this tangent is passing.
and this point is lying on outside of the circle. I am telling you, change the sign. If it is positive, then take it as negative. Negative is the positive. How will you find out its equation? Same. Y minus y1 is equal to m dash into x minus x1. Again, this y and x are variables. Y1 and x1 are the points through which this normal is passing, and m dash is the slope of the normal. Clear आहे टॉपिक? काही डाऊट आहे? लक्षात ठेवा, कन्फ्युजन कशामध्ये करता तुम्ही? पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यावरती स्लोप नॉर्मलचा नाही भेटत, टँजंटचा भेटतो. ठीक आहे, आणि रेसिप्रोकल घेऊन साइन चेंज केल्यानंतर मग तुम्हाला नॉर्मल मिळतो. जर उलट केलं तर आन्सर चुकेल. लक्षात ठेवा, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह विल गिव्ह यू द स्लोप ऑफ द टँजंट and its reciprocal and changing the sign, then you will get the slope of the normal. Clear about the topic? काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? याच्यामध्येच इन जॉमेट्री वी कॅन से फर्स्ट होतं हे अबाउट द टँजंट अँड नॉर्मल. सेकंड आपण कन्सिडर करू शकतो ऍज अ रेट मेजर. व्हॉट इज दिस ऍज अ रेट मेजर? As a rate measure means they can give you that, suppose still water pond consider करतोय and we are dropping the stone inside it. ठीक है, it will form circles. Center वाला circle कमी radius है, then bigger circle and bigger and bigger and bigger. It will change according to the time. Am I right? So radius of the circles is changing according to the time. So they can give you the change in the radius with respect to time, and they will ask you whenever the radius is 6 centimeter, for example, what is the time? Or they can ask you whenever the time is 2 minutes or 2 hours, what will be the radius? समजते मी काय म्हणते? ठीक आहे. So this is as a rate measure. हे एक एक्झाम्पल झालं. अजून काय कन्सिडर करू शकतो? लाईक कोन. कोन यू नो बर्थडे कॅप वाला कोन. सो कोनच्या अप्पर सरफेस पासून जसं जसं कॉर्नरला जाता, अगेन इट्स रेडियस इज चेंजिंग, बट नाउ इट इज डिक्रीजिंग. सो इट कॅन डिक्रीज and it can increase depending on the पोझिशन और डायरेक्शन यू आर टेकिंग. ठीक आहे. सो ह्या केसमध्ये काय होणार? इफ यू आर गोइंग टू पोर द वॉटर पोर करता तर इट्स वॉल्यूम विल चेंज. हाउ विल इट चेंज? अकॉर्डिंग टू द टाइम, अगेन अकॉर्डिंग टू द रेडियस. So they will give you the change in the radius with respect to time, and they can ask you the volume change. मग काय म्हणू शकतात? 2 मिनिटांनी किती व्हॉल्यूम आहे, 3 मिनिटांनी किती व्हॉल्यूम आहे. दिस इज ॲज अ रेट मेजर. कालाचा यूज कुठे करायचा? आपण लगेच एक्झाम्पल घेऊया. थर्ड आहे third is velocity, acceleration and jerk. So या केस मध्ये तुम्हाला काय देतात? दे कॅन गिव्ह यू द डिस्प्लेसमेंट किंवा पोझिशन और मोशन. काय असतं डिस्प्लेसमेंट? एस च्या फॉर्मॅट मध्ये काहीतरी देतील फंक्शन एफ ऑफ एक्स. फंक्शन विल बी सिंपल, साइन कॉस असं नसणार आहे. फंक्शन काय? क्यूबिक पॉलिनॉमियल और सिंपली पॉलिनॉमियल दे कॅन गिव्ह. So they तुम्हाला देतील displacement in the form of algebraic polynomial, and they will ask you what will be the velocity, what will be the acceleration, what will be the jerk. Velocity कसा काढता displacement वरून? Upon time, that is change and displacement with respect to change and time. So this change is nothing but the derivative. So after differentiating it once, you will get the velocity. Again differentiating, you will get the acceleration. Again differentiating, you will get the jerk. कालच सांगितलं होतं higher order derivatives. So simply, whenever they will tell you about the motion or displacement, first order derivative is velocity, second order derivative is acceleration, third order derivative is. ठीक आहे. अजून कॉम्प्लिकेशन्स काय करू शकतात ते विचारतात. दे कॅन टेल यू दॅट सपोज द acceleration is 0, what will be the time? सो याला डिफरन्शिएट करून वेलोसिटी काढा, डिफरन्शिएट करून acceleration काढा, इक्वेशनला इक्वल टू 0 करा, यू विल गेट द व्हेरिएबल और द व्हॅल्यू. सपोज ते असं काहीतरी करू शकतात. और दे कॅन आस्क यू अबाउट what will be the acceleration at time t is equal to 2 seconds. So for example, displacement is t cube plus 3t square minus 2t. Then काय करणार तुम्ही? velocity find out करणार, differentiate करून. acceleration find out करणार, differentiate करून. For example, acceleration is 60 minus 2. You will substitute t is equal to 2 and you will get the acceleration for this time. समजतंय? So this is displacement, velocity, acceleration. Even they can ask the jerk. अजून उलट काय करू शकतात? दे कॅन गिव्ह यू acceleration at a certain time is 3 meter per second square. What is the time? So simply is equal to 3, then solve it. 60 is equal to 3 plus 2, 5, and t is equal to 5 divided by 6. This is your time required. ठीक आहे. काही पण फिरवून विचारू दे, फॉर्म्युलाज तर तुम्हाला हेच लागतात.
त्याच्यानंतर याच्यामध्ये तीनच टॉपिक बघू जॉमेट्रीमध्ये. फर्स्ट तर होता टॅन्जंट अँड नॉर्मल, सेकंड वॉज ॲज अ रेट मेजर that it will change with respect to time. Differentiation or derivative means changing with respect to the time, right? And the third one is velocity acceleration. आता लगेच न्यूमेरिकल्स घेऊया त्याच्यासाठी. ठीक आहे, तुमच्याकडचं मॅथ्सचं बुक तुझ्याकडे पण सेट आहे ना? हा ओके, हा मला सर ठीक आहे, सेम आहेत. मी माझ्याकडचे न्यूमेरिकल्स घेते म्हणजे तुम्हाला हे एक्स्ट्रा सॉल्व्ह करता येते याच्यामध्ये. ठीक आहे, सो लिहून घेणार शॉर्ट मध्ये. इफ द स्लोप ऑफ टॅन्जंट टू कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, स्लोप ऑफ टॅन्जंट टू द कर्व मीन्स काय दिलेलं आहे, दिस m, इट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. So if slope of tangent to curve is y equal to x cube at a point is equal to ordinate of the point. What is this ordinate and abscissa? Do you know about this? X coordinate आणि y coordinate माहिती आहे. Ordinate म्हणजे y, abscissa ला म्हणतात x. हा, वर्ड्स फक्त चेंज केलेले, बाकी काही चेंजेस नाही. So you have given if slope of tangent to curve y equal to x cube at any point is equal to ordinate of the point, then the point is. So this is nothing but simply y. But आता स्लोप काढायचा आपल्याला. कसं काढतो आपण या कर्वचा स्लोप? dy by dx is equal काय the derivative 3x square. Now see, you have given the curve. या कर्वचा जो स्लोप आहे मीन्स या कर्वला जी टँजंट आहे त्या टँजंटचा स्लोप झाला हा. And this slope is nothing but equal to ordinate. समजला मीनिंग? I'm repeating. You have given the curve. या कर्वला जो टँजंट आहे त्या टँजंटचा स्लोप जो आहे दॅट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट. मी तो स्लोप काढला 3x square that is equal to y. So therefore 3x square is equal to, what is the value of y given in the example? It is x cube. X square cancels. X is equal to simply 3. But options काय तुम्हाला एकदा सांगितलं. Options are 27 3 3 27 1 2 -1 3. So x आणि y पेअर मध्ये दिलेलं आहे. तुम्हाला काय भेटलं? x. ठीक आहे. So when x is equal to 3, substitute here. Therefore y is equal to 3 cube, that is 27. So your answer is 3,27. But option अजून एक काय दिलेलं आहे 27,3. So don't get confused. आणि ते देतात असा ऑप्शन. कळालं कसं सॉल्व्ह केलं? दिलेला कर्वला जो टँजंट होता त्याचा स्लोप इज नथिंग बट द ऑर्डिनेट. So equal to y, equating and substituting, you'll get the value of x. But they have given you the pairs of ordinates. So x is 3, then y will be 27. So this is your answer. Okay. त्याच्यानंतर this you can calculate. Theory मध्ये केला असं. Slope of the normal to the curve is 2xy plus pi sin y is equal to 2 pi. And at 1 comma pi pi. You can calculate this. काय दिलं बघा. Slope of normal to this curve at 1 comma pi by 2 you have to calculate. You have given this curve. You have given the point that is x1 and y1. You have to calculate slope. कशाचा स्लोप काढायचा आहे? नॉर्मल. आधी कशाचा मिळतो? टँजंट. त्याचा रेसिप्रोकल घेऊन त्याला नेगेटिव्ह साइन द्यायचा. आन्सर येईल त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचं. करा. कॉल केला होता बरोबर. फ्रेंड आहे का? हा चालतंय चालतंय. एकदा ताईंना सांगा.
इथे तुम्हाला मल्टिप्लिकेशनचा रूल यूज करायचा. टू एक्स वाय कसं आलं? डेरिव्हेटिव्ह घे ना. बरोबर आहे तुझं, बट याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल ना. सी टू multiplication rule, first term into derivative of second plus second term into derivative of first, plus pi sin y चा derivative cos y dy by dx is equal to 0. ठीक आहे, इथे काय राहिलं मग? अच्छा, तसं केलं 2x dy by dx plus pi cos y dy by dx is equal to minus 2xy. No, minus 2y, right? 2y minus. So dy by dx is equal to minus 2y upon 2x plus pi cos y. इथपर्यंत झालं डेरिव्हेटिव्ह ऍट 1 in pi by 2. करा सबस्टिट्यूट 1 and pi by 2. No, this is the slope of the tangent. So slope of normal will be dy by dx. Let's consider it as a dash. It will be 2x plus pi cos y divided by 2y simply. Is it? Equal to 2 into 1, 2 plus, see, cos y. Y is pi by 2. Cos pi by 2 is? Cos pi by 2 is? Cosine is 0. So it will cancel out. Divided by 2 into y is again pi by 2. 2 cancel. This would be 2 divided. 2x ना तू इथं y लिहिलंस. नाही, दोन्ही टर्म्स मध्ये 2 येणार ना.
Done? So see, the next question is, काय डाऊट आहे तुला? होतंय सॉल्व झालं? See, the next question is, find out the equation of tangent to the curve. Curve is given like this: x into y raised to 5 plus 2x square y minus x cube plus y plus 1 equal to 0. You have to find out its equation at x equal to 0. Now see, इथं कसं दिलेलं होतं x आणि y दोन्ही ना, इथं फक्त x equal to 0 दिला, but here the right hand side equal to 0. So substitute x equal to 0 everywhere. You will get the value of y. First of all, do this. Otherwise, you will stuck. कुठेतरी जाऊन अडकलं. So x 0 0 0 टाकला. Y plus 1 will be 0. So y will be minus 1. So firstly, at x is equal to 0, y is equal to minus 1. भेटले coordinates? Done. What you would find is equation of tangent. Okay? Equation of tangent is this: y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y, x variables. y1, x1, these are y1, x1. You can write it like this. Huh. So what is the m? You have to differentiate the v1 curve. But now v1 function is of the format implicit function because it is containing both the variables x and y. So the multiplication करावं लागेल, multiplication. This can be the direct, you can differentiate it directly. Okay, करा solve. जमेल? Try. These are your options.
सी डेरिव्हेटिव्ह काढलं ना, डिफरन्शिएट केलं, इतका मोठा स्लोप केलं तर कॉम्प्लिकेटेड होणार. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय हिअर. हा, यू कॅन सबस्टिट्यूट. येस. भेटला सिम्पल स्लोप, इट इज सिम्पली 1. हा, सो नाउ डू दिस. y minus y1 is equal to m into x minus x. आला स्लोप 1. हा, डन. Then the equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. ऑप्शन्स आहेत सब. सिंपल सबस्टिट्यूट करायचं. y minus y1 is equal to m into x minus x1. Done. भेटला आन्सर A. So see, the next is you have given x is equal to sin theta, y is equal to cos 2 theta. At theta equal to pi by 6, you have to find out the slope of the tangent, and these are your options. Cos 2 theta, cos 2 theta चा फॉर्म्युला सबस्टिट्यूट करायला जायचं नाही, ऍज इट इज सॉल्व करायचं. डिफरन्शिएट इट सिम्पली. पॅरामेट्रिक फंक्शन. फक्त स्लोप काढायचा. At theta equal to pi by 6. Parametric function है ना? Then slope is dy by dx. But here y is not a function of x. Y is a function of theta. So you have to differentiate y with respect to theta and also x with respect to the theta. So first you do dy by d theta, dx by d theta, division, then you will get this dy by dx. And then substitute the value of theta equal to pi by 6. Now do.
सी साइन 2 थीटा तसं ठेवलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. सबस्टिट्यूट कर थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 6 और एल्स यू कैन डू लाइक साइन 2 थीटा इज 2 sin theta cos theta. 2 into 2 will be 4. Cos theta will get cancelled. Will get minus 4 into sin theta. Substitute केलं तरी चालेल फॉर्म्युला, नाही केलं तरी चालेल. You'll get the same answer. It will be pi by 3. जमला? त्यांनी सबस्टिट्यूट नाही केला फॉर्म्युला, तू केला? ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. केला तरी पण तुम्हाला सेम आन्सर भेटेल. ठीक आहे. सो टॅन्जंट नॉर्मलचे सगळे टाइप झालेत. ऑलमोस्ट 4 टाइप सफिशियंट आहेत. आता तुम्ही तुमच्याकडच्या बुक्स मधले बाकीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. द नेक्स्ट इज दिस ॲज अ रेट मेजर. सो बोर्डसाठी पण हा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट होता. खूप जणांनी स्किप केला असेल आणि बोर्डच्या टाइमला खूप मोठी मोठी थिअरी वगैरे करायला लागायची. आता मी तुम्हाला एक शॉर्टकट सांगून जाते. ठीक आहे. सो एखादं एक्झाम्पल घेऊया. फक्त ऐका आणि शॉर्ट मध्ये लिहून ठेवा. सी इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इज इन्क्रीजिंग ॲट अ रेट ऑफ 1/36 सेंटीमीटर पर सेकंड. काय दिलेलं आहे त्यांनी? Radius is increasing. So radius is increasing with respect to the time. Increasing, decreasing, whatever is happening, it is changing simply. So dr by dt they have given as 1/36 centimeter per second. Clear? विचारलंय काय? Then the rate at which volume increases means you have to find out the dv by dt, right? But the condition is when the radius is 6 centimeter. तुम्हाला क्वेश्चनचा मीनिंग कळालाय? स्फेरिकल बॉल आहे, त्याची रेडियस इन्क्रीज होत चालली आहे. व्हॉल्यूम कसा इन्क्रीज होईल? बट कधी? व्हेनेवर इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. रेडियस विल इन्क्रीज ना, रेडियस विल इन्क्रीज अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स आता 1/36 ने चेंज होती म्हणजे ऍक्च्युअली डिक्रीज होणार आहे. 36 टाइम्स लेस, 36 टाइम्स लेस. इट इज 1/36 ना, सो इट विल बी लेस. रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर. dr by dt करायचं काय? विचारलंय काय ते बघा. आणि दिलंय काय? यांचं रिलेशन माहित पाहिजे. व्हॉल्यूम आणि रेडियस. कुणाचा व्हॉल्यूम आणि रेडियस? स्फिअर. ठीक आहे. शेप पण इम्पॉर्टंट आहे. सो व्हॉल्यूम ऑफ अ स्फिअर इज 4/3 pi r cube. Now you need this dv by dt. I differentiated. dv by dt will be 4/3 pi. We have to differentiate radius with respect to. It will be 3r square again dr by dt, right? 3 will get cancelled. You'll get 4 pi r square. dr by dt काय? 1/36. अजून एक व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. So dv by dt is 4 into pi into this r is 6 into 6 into 1/36. 6 36. Answer is 4 pi. समजलं? दिलंय काय? विचारलंय काय? त्याचा रिलेशन सगळ्यात आधी द्यायचं. Then differentiate this. You directly get this. You just have to substitute the remaining terms. You'll get this answer. And the options काय होते? 4 pi, 9 pi, 16 pi, 25 pi cubic centimeter per second.
Done? So see, the next question is, now if volume of a sphere is increasing at the rate 20 centimeter cube per second, what is changing here? Volume is changing obviously with respect to the time. You have given the dV by dt. The next is, then the rate of change of its surface area. So you have to find out rate of change of surface. This S is surface area. And radius you have given is 5 centimeter. Now see, dV by dt is given, ds by dt is asked. Volume आणि surface area चा relation नाहीये. तुम्हाला 2 टाइम सॉल्व करावं लागेल. First, volume is, again the shape is sphere here. So volume is 4 by 3 pi r cube. Same way, huh? dV by dt is equal to 4 pi r square dr by dt is equal to, what is dV by dt here? Simply 20. Substitute करूया. Then here you will get dr by dt and substitute this dr by dt to find out the ds by dt. समजलं? करा माहिती. Surface area of a sphere is dr by dt is, no, it is simply 5 upon pi. Let me check. It is 1 upon 5 pi. Substitute the value of r. आला? Yes, 1 upon 5 pi. बघू हे बुक ऑलरेडी झालंय का तुमचं सॉल्व करून? ओके. कोणत्या कॉलेजला होतं? Stuck. Yes. Into dr by dt. 8 pi r into dr by dt. Yes.
5. डन. प्रॉब्लेम इथं नाही होत, हे डायरेक्ट आहे. प्रॉब्लेम इथं होतं व्हॉल्यूम आणि सरफेस एरियाचं रिलेशन देताना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुला समजलाय, सॉल्व्ह करणार नंतर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐका. द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ अ स्फिअर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. काय विचारलंय त्यांनी? The rate of change of volume, that is dV by dt, with respect to surface area, ds by dt, you have to calculate when your radius is 6. जमेल का? You have the formula for dV by dt. आत्ताच केलं ना, ds by dt. Substitute करा. Yes, here. Options are 3, 4, 6, 8. dr by dt will get cancelled. Ratio है ना? Yes. कसं करायचं सॉल्व्ह कळालं ना. dv by dt आलं होतं तुमचा 4 pi dr by dt, राईट. 4 pi r 4, yes, 4 pi r square, and ds by dt was 4 pi into 2r into dr by dt. Dr by dt cancel, 4 4 cancel, single pi cancel, right? And pi will get, yes, pi will get cancelled. Here it is simply r by 2 and the r is 6 by 2, that is 3. Okay. So हे होतं as a rate measure. The next topic is velocity, acceleration and jerk. So the question is, listen, the equation of motion of particle moving along a straight line is given to you, and it is s is equal to 45t plus 11t square minus tq, and you have asked about
velocity of particle will be 0 after. Velocity of particle will be 0 after, means you have to calculate the time at which velocity of particle is 0. कसं solve करणार? Yes, is equal to 0, equate. Yes, you'll get the time. So take its first order derivative, equate is equal to 0, you'll get the t, value of t. I think that will be the quadratic equation and you will get the two values for the time. Firstly, find out the both values. Is equal to 0. Whatever the equation you'll get, equate is equal to 0. So velocity is 45 plus 22t, am I right? Minus 3t square is equal to 0. Quadratic equation है ना? We will shift here. 3t square minus 22t minus 45 is equal to 0. Solve this quadratic equation. ये तो ना solve करता? Factorization method. फॅक्टर्स मिळाले का? दोनच पाहिजे. डिफरन्स 22 कशाचा येतो? 533 नाही, 3335 मे बी. Yes, it is 3335, right now? Three, 335. See, 335 will be 45 only, right now? This 3 is also there. Doubt hai? Okay, see, it is 3t square minus 22t minus 45 equal to 0. Factorization method माहिती आहे? 45 into 3 you will take, right now? So 5 into 3 15 carry 1, 4 into 3 12 and 1 135, right? 3 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 3 5. So 3 3s are 9 3s are 27. 27 minus 5 is 22. Do the factorization. Minus 5 upon 3 is not acceptable because time cannot be negative. So your answer is t is equal to 9 seconds. Okay.
So there is one more example of the topic as a rate measure. Homework la घेतला तरी चालेल. See, the question is if radius of circle is increasing at uniform rate of 2 centimeter per second. Radius is increasing. So dr by dt is 2 centimeter per second. Dr by dt is 2 centimeter per second. Then the rate of increase of area of circle at that instant when the radius is 3 centimeter. काय find out करायचंय? Change in area of a circle. So dA by dt. Solve करा घरी. 3 pi. Options are 3 pi, 6, 12 pi, 18. Area of a circle. Formula is pi r square. 4 pi r square is sphere. Yes. Done? So see, the next topic is approximation. Approximations means you have to find out the approximate value, but using certain formula, and the formula is f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash of. ठीक है, एक example घेऊया मग तुमच्या लक्षात येईल. What is this a plus h? Whatever the value you have given, you have to break it into two pieces. A and h. H will be much smaller value. A will be a simple integer. Okay. Then f of a, whatever the function is given, just substitute the x is equal to a. H sort केलेला आहे. F dash of a means given function ला differentiate करायचं आणि त्याच्यामध्ये a substitute करायचा. फक्त एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, दुसरं काहीच नाही. आता डायरेक्ट एक्झाम्पल घेऊया. फंक्शन वरती डिपेंड आहे. So question, the approximate value of f of x is equal to x cube plus 5x square x cube plus 5x square minus 2x plus 3 at x is equal to 1.98. You have to find out the value of this given function at x is equal to 1.9. See, 1.98 substitute केला तर त्याचा cube, square काढणं difficult होतं. So we will break this 1.98 into the two values. 1.98 चा जवळ कुठला whole number? X is equal to 1.98. That is 2 minus 0.0. लिहू शकतो आपण असं. So therefore, this x is actually a plus h. So your a is 2 and h is minus 0.02. This is important. So it is minus 0.02. Now what will you need? You have given f of x. You will need f of a. Let's find out. F of a. Just substitute x is equal to a. What is a? F of 2. Substitute here. 2 cube a. 2 square. 4 into 5. 2 into 2 plus 3. 28, 24, 26. Right?
Next. 28 minus 4, 24 plus 3, 26. H is, you know the value. Then f dash of a. So f of x is this. So f dash of x will be 3x square plus 5 into 2, 10x minus 2. So f dash of a, that is f dash of 2 is 2 square into 3, 2 into 2, 2 into 10, right now? 20 minus 2. Then substitute formula. So f of a plus h means simply 1.98 is equal to f of a plus h means minus 0.02 into 30. That is equal to 27 minus 30 into 2, 60, right? That is equal to 26 point. समजलं का? सॉल्व करायचं. हे सॉल्व करायचं. एक्सक्यूज. Do solve this. F of x equal to x cube minus 3x plus 5 at x equal to 1.99. तुमच्याकडच्या बुक मध्ये पेज नंबर 357 वरती आहे. Six point 91. कुठं एंडला चेक.
6.19 का 91? राइट, झालं सॉल्व? आला आन्सर? ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, अगेन सेम, फाइंड द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ 4.01 होल क्यूब. नाव सी, इथे फंक्शन दिलं होतं ना अल्जेब्रिक, तुम्हाला इथे ओळखता आलं पाहिजे फंक्शन काय. सो हियर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स रेज टू एन, राइट? राइट ना? सो देयरफॉर एफ डॅश ऑफ एक्स इज n into x raised to n minus 1, राइट? मला कसं सॉल्व करणार इथून पुढे? फंक्शन तर सांग, असं लिहूया त्याला. Therefore f of x is x cube, right? n is 3, a particular, so f dash of x is 3x square, but the x is 4.01, that is 4 plus 0.01, that is a plus h. भेटला a h f of x, f dash of x. Do solve. Yes, correct. The next question is find approximate value of 80 raised to 1 by 4. 80 raised to 1 by 4. So see, again here the function is x raised to n. n is 1 by 4. You can solve it 1 by 4 raised to 1 by 4 minus 1. Nothing, मतलब उसमें कुछ इतनी डिफिकल्टी नहीं है. 81 ला ब्रेक कैसे करना? 80 is a whole number. Raised to 1 by 4 means you have to take its fourth root. That is raised to 4, something should be nearly equal to this 80. So 2 raised to 1 raised to 4 is simply 1. 2 raised to 4 is 16. 3 raised to 4 is 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, right? So you have to break this 80 into 81 minus 1. This is the complete fourth root of 3, right? And this is the complete fourth root of 1. Then only you can solve the whole example. समझना? ठीक है? So here f of x is fourth root of x raised to, or simply raised to 1 by 4. So f dash of x will be n into x raised to n minus 1. Now do solve. This is most important. Here a is equal to 81 and h is equal to 1. H is equal to x. Right. Do solve.
See, it is x raised to minus 3 by 4, na? So it will be divided by x raised to 3 by 4. That is divided by 3 raised to 3 by 4. No, 81 raised to 3 by 4. 81 raised to 3 by 4, right? 81 raised to 3 by 4 means 81 raised to 1 by 4 raised to 3. Right? 81 raised to 1 by 4 is 3. 3 raised to 3 is 27. Solve it. Five. It is not the answer. Achha. This is f of a plus h into f dash of a. फोर वरती कसा गेला? 4 वरती, हा 4 खाली आहे ना, मग वरती कसा गेला? हा ठीक आहे, रेस टू पॉवर 3 by 4 झाली. 4 पण खालीच राहणार. See, this is 81 raised to 1 by 4 minus 4 as it is. 81 raised to minus 3 by 4 चा झाला 81 raised to 3 by 4.
त्याची शॉर्टकट ट्रिक सांगते नंतर. ठीक आहे, आता बघा याचे अजून 2-3 टॉपिक्स राहिले. फर्स्ट आहे रोल्स थिअरम, देन आहे एलएमबीटी, and then most important increasing decreasing functions maxima and minima, right? Remember Rolle's theorem आणि LMBT almost same आहे. एकामध्ये you have to find out the value of C, is it lying between the given interval, you just have to check. ठीक आहे, सो आता घेऊया आपण Rolle's theorem. ठीक आहे, so see the question is if Rolle's theorem for the function 2 sin x plus sin 2x is verified on 0 and pi, then you have to find the value of C. So the question is Rolle's theorem is verified for the function 2 sin x plus sin 2x and the interval is 0 comma pi, you have to find out the value of C. Rolle's theorem च्या conditions बद्दल माहिती आहे, that continuity, differentiability doesn't matter here, theory concept आहे. त्यांनी डायरेक्ट दिलेला आहे you have this interval and you have to find out the value of C. माहिती आहे का कसं सॉल्व करतात? कसं काय? ओके ओके ओके, CBSE. ठीक आहे, so you have given the function f of x, find out f dash of x. Obviously it is application of derivative, you have to differentiate the given function. Simple. F dash of x will be 2 as it is, sin x a derivative cos x plus sin 2x a derivative cos 2x into 2, right? So the next step is first step is simply take its derivative. Second step is f dash of c is equal to 0, you have to put it. Therefore f dash of c will be 2 cos c plus 2 cos 2c. Am I right? That is equal to 0. Take common 2 outside. Therefore cos c plus cos of 2c is equal to 0. इथपर्यंत काही डाऊट आहे? ठीक है. Now we have to find out the value of C. Cos C is okay. What about this cos 2C? Do you know the formula? Cos 2 theta in terms of cos theta. Because then we will get the quadratic equation here, right? So cos 2 theta in terms of cos theta is 2 cos square C minus 1, right? Therefore 2 cos square C plus cos C minus 1 equal to 0. Vetla quadratic equation. Now you can solve it. See, cos square C cos C, it is x simply ax square plus bx plus c. See, ax square plus bx plus c equal to 0. So x is cos c, a is 2, b is 1, c is minus 1. काय फाइंड आउट करणार आता? फॅक्टरायझेशन नी फॅक्टर्स. ठीक आहे, सो 2 into 1 is 2 into minus 1 is minus 2. ठीक आहे, इथे काय आहे? प्लस 1. काय येईल मग? फॅक्टर्स 2 आणि minus 1. हां, -2 आणि 1 घेतला तर -2 1 will be -1. So 2 and -1 will be 1. Am I right? So therefore 2 cos square c, here it is 2, plus 2 cos c minus cos c minus 1. काय येईल कॉमन? 2 cos c plus 1 minus 1 cos c plus 1 equal to 0. So 2 cos c minus 1 equal to 0 and cos c plus 1 equal to 0. So from here cos c is 1 by 2, cos c is 1. So c is कुठली value 1 by 2 cos साठी? Pi by 3, 6, right? 1 by 2, 1 by 2, 60, pi by 3, and here c is equal to, actually it is minus. It is pi, but your interval is 0 to pi. कुठला lie होता है? Pi by 3. So your answer is pi by 3. Okay, you just have to find out the value of c and it must lie between the given interval. Note करून घ्या.
Done. The next we will take LMVT, Lagrange's mean value theorem. The only difference is इधर क्या सांगितलं होतं, f dash of first thing is you have given the function, find out its derivative f dash of x. Then just substitute f dash of c is equal to 0. You will directly get the value of c, and it must lie between the given interval. Okay. From this LMVT Rolle's theorem question मध्ये mention केलेलं असतं. How will you find out? You just have to find out again the value of c only. So for this, you have the formula f dash of c is f of b minus f of a upon b minus c. You'll get the c. ठीक है. Solve करायचं एक question. बाकीचं तुम्ही solve करा. The value of c in LMVT for the function you have to find out, and the function is 2x minus x square, and the interval is 0, 1. Karnar try. See, you have given f of x, find out f dash of x. Then just substitute x equal to c, you'll get the f dash of c. Put on left hand side, for the right hand side, f of b. B is 1, substitute here 1, 1, 1, you'll get f of b. A is 0, substitute 0, 0, 0, you'll get f of 0. Then 1 minus 0, that will be 1, you'll get the value of c. Try to find out. 3 by 2, 1 by 2. It can be 3 by 2, 1 by 2, 5 by 2 or 3. दोन स्टेप्स मध्ये आन्सर आहे, एवढा का टाइम लागतो? झालं क्या? अच्छा, ऑप्शन नाही आहे का? See, f of x is this. F dash of x is 2 minus 2x, right? So f dash of c will be 2 minus 2c is equal to, right? Here f of b, b is 1, substitute here 1. 2 into 1, 2. 1 square is 1. 2 minus 1, 1 minus. A is 0, 0, 0, 0 upon 1 minus 0. That is 1. So 2 is equal to 2c. C is equal to, yes, it is equal to 1. So 2c is equal to 2 minus 1, that is 1. So c is equal to 1 by 2.
How is it minus 1 by 2? Okay, fine. समजलं तू काय केलं? तू माझ्यासारखंच केलं ना? 1 इग्नोर केलं. ऑप्शनच नाहीये. द लास्ट टॉपिक इज मॅक्सिमा अँड मिनिमा. माहितीये काही मॅक्सिमा मिनिमा कसं सॉल्व्ह करतात? डबल डेरिव्हेटिव्ह काढतात. ओके, अजून असेल तर काय? मॅक्सिमा ग्रेटर दॅन 0 असेल तर इन्फिनिटीचा तरी तर संबंध असतो. इन्क्रीजिंग. ओके. मॅक्सिमा असेल की मिनिमा असेल तेव्हा? हा. Yes, it is. If it is greater than 0, then you'll get the minimum value. And how will you get the minimum value? You have to substitute that value of x in the original function. जे तुम्हाला दिलेलं असतं त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचं. So see, I'll tell you the steps. You have given the function, any kind of a function, mostly algebraic function, that is f of x. The first step is you have to take its first order derivative, f dash of x. First step is f dash of x. Second step is f dash of x is equal to 0. Double derivative direct कसं काय घेणार? Is equal to 0. Then you will get the two values of x. Then you will take its double derivative. Double derivative मध्ये जे दोन value भेटलेत, you will substitute there. If its value is negative, then you will get the maxima. If it is positive, then you will get the minima. Right? At that point, your function is maximum, and another point it will be minimum. How much the value of the minimum or maximum function is, you have to substitute that value of x in the original. आठवलं? बस एवढे steps असेल तर any kind of a function related with this maxima minima you can solve it. ठीक आहे, fine. एक question घेऊ आपण. f of x is 4x cube minus 18x square plus 24x plus 35. And they have given, if this function has maximum value at x is equal to a, find out the a. Means simply you have to find out that point at which this function has maxima. काय करणार? First order derivative, then equal to 0, you'll get the two values. Double derivative or higher order derivative, दोन पैकी एक value टाकून तुम्हाला less than 0 आलं पाहिजे. If it is less than 0, then it is maxima and you'll get the direct value of x. Solve करा. सॉल्व करा मी आलेच, मग परत फिजिक्स स्टार्ट करू. सॉल्व करा, मी आन्सर तुम्हाला सांगते.
आला आन्सर? काय आलं? सो सी, अजून हा सेट माझ्याकडे नाहीये. जोपर्यंत क्वेश्चन्स नाही तोपर्यंत रॅन्डमली, मग हा सेट तुमच्याकडे गेला की आपण याच्यामधून क्वेश्चन्स घेऊ. ठीक आहे. टेक्स्टबुक आणलाय? एकच आहे? इतकं नवीन? We will see about mechanical properties of fluids. So what is this mechanical properties? Mechanical properties means property is any type of a material. Huh? We will consider the states of matter. So how much states of matter are there? How much? 3, 4, 5, 3. There are 5 states of matter. Solid, liquid, gas. Fourth is plasma. Fifth is Bose-Einstein. ठीक आहे. अजून त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. जेव्हा जेव्हा स्टेट्स ऑफ मॅटर और एनी काइंड ऑफ अ मॅटर यू आर गोइंग टू स्टडी, वी विल स्टडी that kind of matters and their properties. So mechanical properties can be there, optical properties, magnetic properties, अजून कुठल्या properties असतात? Thermal properties, right? So mechanical properties means the property of any type of a material, it is presenting whenever we will apply certain force on it, or we will try to change its dimensions or shape or size. त्याला आपण म्हणतो मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज. ठीक आहे. आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज कशाचे बघणार आहे? फ्लुइड्स. फ्लुइड्स म्हणजे काय? जे फ्लो होतात. फ्लुइड्स आर जे फ्लो होतात, दे आर एबल टू फ्लो. सॉलिड्स फ्लो होतात, सॉलिड्स फ्लो होतात. लिक्विड्स, गॅस, yes. So liquids and gas combined we will called as a fluids. Fluids is not only liquid. We will see about liquids and gases both in this list. समजलं काय सांगते? So mechanical properties of fluids मध्ये fluid is any substance that can flow. ठीक है? So we will consider fluid as liquid and gas both. Next important is ideal fluid कशाला म्हणतात? You'll have certain properties over there. First, it is incompressible. Incompressible means you cannot compress it, you cannot change its density or decrease its density. Its density is always constant. That is, it is incompressible. The second is its flow is irrotational. Irrotational means there are no rotations present over there. So its flow is always smooth and there will be no turbulences in the flow. Turbulences is like whirls, right? Third one is it is non-viscous. What is this viscosity? Viscosity नावाची प्रॉपर्टी असतं फ्लुइडची. डू यू नो अबाउट दिस? इफ आय हॅव 2 बॉटल्स, एका बॉटल मध्ये आहे पाणी, एका बॉटल मध्ये आहे हनी. I'll try to pour both the bottles at the same time and both are filled with the same amount of water in the water पटकन easily pour होतं आणि honey नाही. Why so? It is because of the viscosity. Viscosity is it is resistance to flow because of its properties. It will try to it will आपण असं म्हणू की फ्रिक्शन प्रेझेंट असतं. फ्रिक्शन कशामध्ये असणार आहे? फ्लुइडच्या और लिक्विडच्या लोअर सरफेस मध्ये आणि ज्या सरफेसवर तो कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, फॉर एक्झाम्पल बॉटलला. सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयडियल फ्लुइड इज it is always non-viscous, means there is no internal friction in the flow, so the fluid has no viscosity. मग हनी पेक्षा बेटर फ्लुइड कोणता आहे? तर वॉटर, because honey has the viscosity and our ideal fluid will have no viscosity. Okay. The fourth one is its flow is steady. Steady means it will have velocity constant or same at each and every point. ठीक है? So for example, still water तर velocity 0 येणार आहे. Or river water आणि sea water, there is a huge difference between the velocities of this kind of water. So ideal fluid च्या 4 properties आहेत: incompressible, density constant; irrotational, flow is smooth; third, non-viscous, no viscosity; and the fourth one is flow it's steady. Steady means constant velocity. Okay. The next is again this we will study in this topic fluids in 2 parts: fluids at rest and fluids in motion. As fluids can flow होतात तर rest ला पण थांबू शकतात and they can move, they'll have the motion. So firstly we will study about the fluids at rest and then we will see about the fluids in motion.
फ्लुइड्स ऍट रेस्टच्या आधी अजून सांगितले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स. आता जे सांगितलं दोज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड. आपण कन्सिडर करतोय एनी फ्लुइड मस्ट बी following this kind of properties, but actually fluid have the following properties. First, they do not oppose deformation, they get permanently deformed like solid ला आपण deform करायचा try करू शकतो, but fluids ला you cannot, they will not oppose to the deform, they will easily get deformed and they will permanently get deformed. ठीक आहे. deform म्हणजे काय? D again formation, so they will change its shape and size and volume according to the force you are applying on it. Second one is they have ability to flow, as their name is fluid, they can flow, they have ability to flow. Third one, they have ability to take the shape of any container. तुम्ही ज्या कंटेनर लाईक ज्या साईजच्या शेपच्या कंटेनर मध्ये फ्लुइडला ठेवणार आहे, फ्लुइड त्याचा शेप घेणार. फ्लुइड डू नॉट हॅव इट्स ओन शेप, इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू आर pouring into it. समजलं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड? थिअरॉटिकल क्वेश्चन साठी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. सो फर्स्टली वी विल सी दिस फ्लुइड ऍट रेस्ट. फ्लुइड ऍट रेस्ट मध्ये 2-3 प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट्स. सगळ्यात फर्स्ट इज बेसिक प्रेशर. व्हॉट डू मीन बाय प्रेशर? एखादं एक्झाम्पल, फॉर्म्युला माहिती आहे? प्रेशर इज force we are applying on any substance per unit area, like cutting the vegetables, you'll hold the knife अशी hold करणार आहे की its edge is much thinner, right? So you'll try to decrease its surface area. Pressure चा formula आहे. So pressure is force per unit area. So amount of force you are increasing, pressure will increase, and amount of area in contact between the two objects you are increasing, pressure will decrease. So knife's edge जर blunt असेल तर you are not able to cut the vegetables properly, right? So you are increasing the area of contact between the knife and the vegetables, right? Knife ला तुम्ही काय करता? धार लावता. You try to thin its edge. You are going to reduce the surface area or contact area between these two, so you'll get the more pressure on this. And this force is always normal to the surface area. Normal means again काय सांगितलं? परपेंडिक्युलर. ठीक आहे. सो व्हेजिटेबल्स कट करताना असे किंवा असे नाही करत, वी ट्राय टू कट द व्हेजिटेबल्स परपेंडिक्युलर. आहे ना काहीतरी त्याच्यामध्ये कॉन्सेप्ट. सो प्रेशर इज फोर्स पर युनिट एरिया अप्लाइंग नॉर्मली ऑन इट. एसआय युनिट. ओके. फर्स्ट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. अजून एखादं? नंबर ऑफ युनिट्स ऑफ प्रेशर आर देयर. Pascal, 1 Newton per meter square is 1 Pascal. Another unit is bar, BAR. Again it is torr, TORR. Again it is atmospheric pressure. Atmospheric pressure काय मी तुम्हाला परत पुढे जाऊ. So conversions are given here. SI unit is Newton per meter square. 1 Newton per meter square is 1 Pascal. Dimensions are also important. See, throughout the physics pole 11, 12 जेव्हा नवीन कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट आहे, बट स्टिल इथे आलाय ना 12th मध्ये, जेव्हा एखादा थिअरॉटिकल नवीन कॉन्सेप्ट येणार, सगळ्यात आधी फॉर्म्युला, डेफिनेशन, फॉर्म्युला, एसआय युनिट, लगेच डायमेन्शन्स बघायचे. कारण तुमच्या पूर्ण पेपरमध्ये 2 डायमेन्शन्स तुम्हाला दिसतात. सीईटी, नीट, जेई कुठलाही क्वेश्चन पेपर घ्या, डायमेन्शनचा श्योरली एक क्वेश्चन असतो तुमच्याकडे. अँड नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर देअर हू दोज आर युनिटलेस अँड डायमेन्शनलेस, लाईक सम कॉन्स्टंट्स or solid angle or theta or phi, those are also important. Magnetism मध्ये कॉन्सेप्ट आहे तुमच्याकडे हा BHM, आठवतंय? मॅग्नेटिक फील्ड. H is no. M is magnetization. This is, it is actually काय रिलेशन आहेत हा, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेन, मॅग्नेटिक फील्ड आणि मॅग्नेटायझेशन. BMH, इंटेन्सिटी. येस. सो BHM, 3 topics or concepts are there and there is a relation. B is equal to काय? Mu naught M, right? Right ना? So there is addition of this two. याच्या युनिट बद्दल विसरा, साइडला ठेवा. M and H can be only added if they have the same unit. And its addition will be of the same unit. So B, M, H, all 3 have same units and same dimensions. हे माहित नसतं. मग B चं माहिती आहे, M आणि H चं सेम आहे. तसं लक्षात ठेवा युनिट्स डायमेन्शन्स मध्ये. ओके. कुठं होतो आपण?
Unit, so 1 bar is 10 raised to 5 Newton per meter square. Conversion दिलेलं आहे. Hectopascal is also given. Hecto stands for 100. So 1 hectopascal is 100 pascals only. The next is आता आपण बघतोय about the pressure. So first is pressure due to a liquid column. If you have any kind of a container, there is a liquid inside it. ठीक आहे, आणि लिक्विड असताना एकदम बॉटम वाला जो सरफेस आहे ना, or any point on the upper surface, both these points have the different pressures. So as you go down, the pressure will increase. Why pressure will increase? If this is your container and this is your water in it, pressure at this point is due to this whole liquid column. Liquid will have certain amount of pressure over there, right? Even point on the upper surface will have certain pressure because of this atmosphere. So this is only due to the atmospheric pressure, and pressure at this point will be due to atmospheric pressure plus pressure due to this liquid column. So the pressure is P is equal to H rho. आपल्याला असंही काय म्हणतात पूर्ण थिअरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला असतात. So pressure at this point is H rho G. H is height of this liquid column. Rho is density of liquid. G is gravitational acceleration. Okay, so this P is H rho into G. The next is atmospheric pressure. Atmospheric pressure means atmosphere also contains the air and the number of molecules, different kinds of. So they all will have certain amount of mass over there. Negligible आहे, but still there is a mass. Okay. So atmosphere मधले काही एअर असू दे, वॉटर मॉलिक्युल्स असू दे कुठले पण, त्यांच्या वेट मुळे जे काही प्रेशर आहे त्याला आपण atmospheric pressure. तो सिंपल लँग्वेज. ठीक आहे. The next is absolute pressure and gauge pressure. याच्यामध्ये एक डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे. You have same P is equal to P naught plus H rho G, and this P is equal to P naught plus H rho G. What is this P naught? It is atmospheric pressure. This P is pressure due to a liquid column, but this P minus P naught equal to H rho G, this is called as gauge pressure. So you have given in your textbook. Difference between absolute pressure and atmospheric pressure is called as gauge pressure. They can ask you the formula also. Okay. The next topic is hydrostatic paradox. So hydrostatic paradox मध्ये तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये एक डायग्राम वेगवेगळे शेप्स. ठीक आहे, दिसत आहे ना, स्ट्रेट आहे, इकडे बेस मोठा, इकडे टॉप मोठा, आणि इकडे टॉप आणि बेस साईडला काहीतरी वॉल्यूम. And the whole system is connected, एकमेकांना connect केले. Whenever you'll try to pour any kind of a liquid inside it, even though its shape is different, it will try to maintain its level throughout. So दिसताना असं वाटणार आहे की इथं जास्त भरायला पाहिजे, इथं कमी, इथं जास्त, असं कधीही होत नाही. टॉपिक इम्पॉर्टंट काय आहे किंवा the concept important is height only. Height from the base is always same. So it will try to maintain its height throughout. It will distribute equally throughout. जेवढे पण ओपनिंग्स असतील, irrespective of its shape, it will distribute. पॅराडॉक्स म्हणजे काय, आधी दिसताना वेगळं दिसतं बट ऍक्च्युअली प्रूफ वेगळं. सो दिस इज हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स. जेव्हा प्रिन्सिपल माहित नव्हतं तेव्हा पॅराडॉक्स म्हणायचं. प्रिन्सिपल माहित झाल्यावर काय म्हणतात, पास्कल्स लॉ म्हणतात. काय आहे पास्कल्स लॉ? आता जे सांगितलं तेच. So this law states that pressure applied at any point in any given enclosed, suppose we will consider any fluid at rest, it will transmit throughout equally and undiminished. Undiminished means it will not change, it will not reduce. So it will transmit equally and undiminished to each and every point of the fluid and also on the walls of the container. Considering effect of gravity is neglected. So for example, again one diagram is given. ठीक है, so a particular area and there are 4 pistons. चारी पिस्टन साठी surface area different है. दिसता है, openings are different, these areas are different. If you try to push this piston from here, ठीक है, पिस्टन इथून पुश केल्यावर काय होणार आहे, इथून एअर तुमची वरती, एअर, लिक्विड, वॉटर, फ्लुइड जे पण काय असेल वरती जाणार आहे. व्हॉल्यूम चेंज होणार का? नाही. इथून पुश केल्यावरती इथून पुल होणार, तिन्ही साइडनी सेम पुल होणार. Why? Because of Pascal's law. Pascal's law states that if you have the whole enclosed container of any fluid and you will try to, if there are the number of openings over there, if you will try to push any liquid or you will try to apply force on any one of the opening, it will
the whole pressure will distribute equally or transmit equally and undiminished to each and every point or part. मग पास्कल लॉचं ऍप्लिकेशन कुठं? पास्कल लॉ ऍप्लिकेशन्स आर हायड्रॉलिक लिफ्ट अँड हायड्रॉलिक ब्रेक्स. हायड्रॉलिक लिफ्ट बद्दल माहिती आहे? नॉर्मल लिफ्ट नाही, हायड्रॉलिक लिफ्ट. इफ यू हॅव टू पुल आउट द मच हेवी व्हेकल, ठीक आहे, तर पॉसिबल होतं का पूर्ण व्हेकल अप करायला? ते काय करतात, इफ दिस इज युअर व्हेकल, इकडे तुम्ही ठेवलेले आणि इकडे तुमच्याकडे शॉर्ट अमाउंट ऑफ फोर्स आहे, ठीक आहे, यू ट्राय टू पुश फ्रॉम हिअर. आपण असं डायग्राम काढून दाखवतो तुम्हाला. अँड बोथ आर कनेक्टेड. बोथ आर कनेक्टेड. इकडे तुमचं काहीतरी व्हेकल ठेवलं आहे, ठीक आहे. तुम्ही इथं इतका फोर्स लावू शकता का? नाही लावू शकत. तुम्ही इकडे स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लावणार, इथून स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लावला तरी दिस होल फोर्स और प्रेशर विल गेट डिस्ट्रीब्युटेड इक्वली अँड यू कॅन इझिली पुल दिस हेवी व्हेकल. दिस इज युअर हायड्रॉलिक लिफ्ट. अँड सेम फॉर हायड्रॉलिक ब्रेक. ब्रेक केवढा आहे? नॉर्मल क्लच ब्रेक हातामध्ये बसतो टू व्हीलरचा तितका, और फोर व्हीलरचा पायामध्ये असेल पाठवचा इथे तितका. But the whole vehicle is able to stop by the small amount of force given by you, right? So this is hydraulic brake. It is again the application of Pascal's law. Whole concept काय आहे? Not that much important. फक्त application कशाचा आहे तर Pascal's law it is. Okay. So there are two applications given here. आता बघितला pressure म्हणजे काय, त्याचा फॉर्म्युला बघितला, डेफिनेशन बघितला, फॉर्म्युला SI युनिट. त्याच्यानंतर atmospheric pressure, pressure due to liquid column, then Pascal's law, how pressure is distributed, Pascal's law applications. But how this pressure can be measured? काहीतरी तुमच्याकडे इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे ना. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर मेजर करायचं तर थर्मामीटर आहे, राईट. डिस्टन्स मेजर करायचं तर एखादी स्केल आहे. सो सिम्पल. प्रेशर मेजर करायचं असेल तर कुठल्या टाईपचे इन्स्ट्रुमेंट माहितीये? एखादं इन्स्ट्रुमेंट जे आता यूज करतात. आता तुमच्याकडे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, डिरेक्ट प्रेशर तुम्हाला नंबर्स मध्ये दाखवलं जातं. तुम्हाला इथे स्टडीसाठी दिलेले दोन. फर्स्ट वन इज मर्क्युरी बॅरोमीटर. द नेम इटसेल्फ टेल्स यू दॅट मर्क्युरी इज यूज्ड इनसाइड इट. Second one is open tube manometer. It is also called as U-tube manometer. Its shape is like a U. What is this mercury barometer? असतं काय त्याच्यामध्ये सांगतात. एक वेसल कन्सिडर करायचा. टेस्ट ट्यूब यू नो, टेस्ट ट्यूब. एक वेसल कन्सिडर करायचा, वेसल मध्ये फिल केलेला मर्क्युरी. टेस्ट ट्यूब आय हॅव द होल वॅकंट. त्याच्यामध्ये काहीही मीडियम नाहीये. आय एम टेकिंग दिस टेस्ट ट्यूब अँड त्याला उलटा डिप करायचं. उलटा डिप केल्या केल्या तुम्हाला असा अमाउंट, सपोज हा तुमचा आहे कंटेनर, याच्यात आहे मर्क्युरी. टेस्ट ट्यूब जेव्हा मी उलट डिप करणार आहे तेव्हा दिस लेवल ऑफ द मर्क्युरी विल राइज इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ठीक आहे. आणि मग इथं काय क्रिएट होणार आहे? एक पर्टिक्युलर रिजन क्रिएट होणार आहे आणि त्याला आपण म्हणतो टोरिसेलिस व्हॅक्यूम. टोरिसेली वॉज अ सायंटिस्ट, ठीक आहे. सो हा जो काही अमाउंट क्रिएट झालेला आहे त्याच्यावरून तुम्ही प्रेशर कॅल्क्युलेट करू शकता. कुठलं? ऍटमॉस्फिअरचं. So the restriction for this is this instrument measures the atmospheric pressure only. ठीक आहे. तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या वेसलचं, कंटेनरचं प्रेशर कॅल्क्युलेट करू शकतात ना. This instrument measures only atmospheric pressure and how? सो हे कंटेनर आहे, मर्क्युरी भरलेला. टेस्ट ट्यूब फक्त डिप करायची. टेस्ट ट्यूब वॅकंट आहे ना तुमच्याकडे, त्याच्यामध्ये बाहेरची एअर भरलेली. डिप केल्यानंतर लेवल राईज होईल आणि जी काही एअर होती ती इथे राहील आणि तुम्हाला त्या एअरचं प्रेशर कॅल्क्युलेट करता येतं. कसं? देर इज अ फॉर्म्युला. मग परत आपण 2 पॉइंट्स कन्सिडर करू. लेट्स कन्सिडर दिस 4 पॉइंट्स. याला आपण म्हणूया सी, सी, बी आणि ए. सी, बी, सी. 3 points are on the same line. So they will have the same pressure. Why? Because P is equal to H rho G. Density same है, G same है, height same है, pressure will be same. इथे pressure same असेल का? नाही. मला तर एक गोष्ट सांगा, pressure at A and pressure at B, which one will be greater? B? B ना? Height है ना खाली? B इथे. The pressure will be greater because of this liquid. So PB is greater than PA. How much greater it is? PB is equal to PA plus H rho G. Because pressure at A is due to the atmosphere only. Right now? Pressure at B you can calculate using this. This you can calculate. H rho G you know. So PA you can calculate and PA is nothing but the atmospheric pressure. सांगितलं कसं calculate करतात?
atmospheric pressure is like this. The second one is open tube manometer. Open, the tube is open. Manometer, you can calculate the pressure of any container or vessel in which there is a fluid. So मी तुम्हाला त्याचा शेप काढून दाखवते. It is like this. This is your vessel. ठीक आहे. आता या ओपन ट्यूब मध्ये याला सपोज अटॅच केलेलं नाहीये वेसल आणि मी काहीतरी लिक्विड पोअर केलं. कुठल्या टाइप ऑफ लिक्विड ते पण तुम्हाला तिथं दिलं. लिक्विड पोअर केल्यानंतर लिक्विड काय करेल, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ इट विल ट्राय टू डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट इक्वली. इक्वली हे नाही फर्स्टली इट इज ट्रान्समिटिंग इक्वली. नाउ आई एम गोइंग टू अटॅच दिस वेसल इनसाइड. त्या वेसलला तो ओपन ट्यूब मॅनोमीटर अटॅच करायचा. आता डिपेंड या दोन पॉइंटचा प्रेशर कुणामुळे, ऍटमॉस्फिअर मुळे, राईट ना, वरती ऍटमॉस्फिअर आहे, ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर. जेव्हा मी याला अटॅच करेल एकतर ही लेवल खाली जाईल किंवा वरती येईल, डिपेंड याचा प्रेशर ऍटमॉस्फिअर पेक्षा जास्त आहे की कमी आहे त्याच्यावरती. सपोज ही लेवल इकडे आहे, सपोज दिस इज ड्यू टू ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर ओनली. इथे प्रेशर कोणामुळे, आता वेसल मधलं प्रेशर, राईट. वेसल मधल्या प्रेशरला एक लाईन ड्रॉ करते. सो इथलं प्रेशर आणि इथलं प्रेशर सेम आहे, येस. इथलं प्रेशर तुम्हाला माहिती आहे. ही हाईट, येस, यू कॅन कॅल्क्युलेट. So again, this is B and this is A. So PB is equal to PA plus H rho G. PA is atmospheric pressure. Height, you know the height. Density, you know the density of liquid because only you are pouring it inside this. G, gravitational acceleration. You can calculate the pressure of this fluid inside the vessel. समजताय? Next, first property झाले fluid at rest ची pressure. Now the second property is surface tension. Surface tension चे ना examples बघायचे, daily life example. Mosquito or certain kind of insect can easily walk on the surface of the water. This is because of the surface tension. और तुमच्या बुक मध्ये अजून एक दिलेलं आहे सांगतो. न्यू कॉटन फॅब्रिक कधी विकत घेतलं तर सजेस्ट केलं जातं की कोल्ड वॉटरने धुवायचं, ठीक आहे. और स्टेन लागला असेल तर युजली वी विल वॉश इट युजिंग द वॉर्म वॉटर और हॉट वॉटर. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सरफेस टेन्शन. द रिझन बिहाइंड इज सरफेस टेन्शन. काय होतं ते सांगते, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. द न्यू टॉपिक इज सरफेस टेन्शन. सरफेस, you know the surface tension is created on the surface, ठीक है. Molecular theory of surface tension is given. So before studying this molecular theory, you should know certain concepts. The concepts are there. First one is intermolecular force. So suppose you are considering any kind of a liquid, inter inside, molecular between molecules, the force should be there. There are two types of force or two types of intermolecular forces. First one is cohesive, second one is adhesive. So what is this cohesive? This is force of attraction, and adhesive is also force of attraction. So both are forces of attraction. Cohesive force is force of attraction between molecules of same substance, and adhesive is between molecules of different substance. For example, if this is a container and you are considering mercury, mercuryच्या molecules असतील, so force between first molecule of mercury and second molecule of mercury, they will attract towards itself, right? So this type of a force is cohesive. The second one, here it is mercury and here it is air. So air molecules are there and here mercury molecules are there. Force of attraction between these two molecules are adhesive because they are of different substance. So force of attraction between molecules of different substance is adhesive force or force of adhesion. Or you can consider any test tube मध्ये जर पाणी ठेवलं, water टाकलं, so again force of attraction between this glass and the water is adhesive. Second one is range of molecular force. आता सांगितलं force आहे, attractive force आहे, but in from how much range it is attractive, it is able to attract is your range. For example, if this is my molecule आणि या डायरेक्शन मध्ये इतकी रेंज आहे, या डायरेक्शन मध्ये इतकी रेंज, all this range are collected in the circle is formed. So this is your range. तितक्या रेंज माहिती आहे ना, फोनची रेंज असते तशी मॉलिक्युलची रेंज आहे अट्रॅक्ट करण्यासाठी, सिंपल लँग्वेज. थर्ड इज स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. इन्फ्लुएन्स म्हणजे त्याचा इन्फ्लुएन्स कुठपर्यंत असू शकतो. सपोज या मॉलिक्युलची रेंज या डायरेक्शनला इथपर्यंत, इथपर्यंत, इथपर्यंत.
सो कलेक्टिवली दिस होल स्फिअर इज स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ठीक आहे, थ्रू आउट ऑल डायरेक्शन मध्ये जी त्याची रेंज आहे दॅट विल फॉर्म द स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. नेक्स्ट इज सरफेस फिल्म. सो व्हॉट इज दिस सरफेस फिल्म? या सरफेस वरती खालच्या लेअर मध्ये जी खालच्या डायरेक्शन मध्ये जी लेअर तयार होते त्याला आपण म्हणतो सरफेस फिल्म. आता मी तुम्हाला सांगते अबाउट दिस मॉलिक्युलर थिअरी. डायग्राम खूप चांगली दिलेली तुमच्या इथं. आपण आता इथे काढूया, मग तुम्हाला मी सांगते सरफेस टेन्शन एक्झॅक्टली असतं का. मराठीतून एक्सप्लेन करू, बेटर लक्षात येईल. ठीक आहे. सी, हा तुमच्याकडे कंटेनर आहे, लिक्विड मी इथपर्यंत भरलेला आहे, दिसला? ही डॉट लाईन का काढली? जे जे पॉइंट सरफेस वरती आहेत ना त्यांची ही काय आहे, सरफेस फिल्म किंवा आपण असं म्हणूया स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे. हा, या मॉलिक्युलची रेंज इथपर्यंत, इकडे इथपर्यंत, इथपर्यंत, त्याचा मी एक स्फिअर क्रिएट केला अँड दिस इज स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. आणि त्या स्फिअरच्या रेडियस इतकं जे रिजन असतं याला आपण म्हणतो सरफेस फिल्म. आणि त्याच्यावरचा इज फ्री सरफेस. फर्स्ट मॉलिक्युल इज डीप इनसाइड द लिक्विड. सेकंड मॉलिक्युल इज विदिन द सरफेस फिल्म. थर्ड मॉलिक्युल इज ऑन द सरफेस. ठीक आहे. आता इथे फोर्सेस कुठल्या असतील बघा, या डायरेक्शन मध्ये, या डायरेक्शन मध्ये, या डायरेक्शन मध्ये, या डायरेक्शन मध्ये. कुठले फोर्सेस असतील? थ्रू आउट. सिंगल मॉलिक्युल आहे ना तुमच्याकडे, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्युल. सो इकडचं अट्रॅक्शन और या साइडचा फोर्स, या साइडचा फोर्स विल कॅन्सल आउट इच अदर. दिस विल कॅन्सल आउट इच अदर. दिस विल कॅन्सल आउट इच अदर. एव्हरीथिंग विल कॅन्सल आउट इच अदर. इथे कुठलंही टेन्शन नसतं. टेन्शन इज लाईक स्ट्रेचिंग काही नसणार आहे, स्ट्रेस काही नसणार आहे. डन विथ दिस मॉलिक्युल. सेकंड मॉलिक्युल इज दिस डी. ठीक आहे. आता इथे बघा, इकडे एक फोर्स असेल, इथे फोर्स असेल, इथे फोर्स असेल अँड दिस. सो सी, दिस अमाउंट ऑफ फोर्स अँड दिस अमाउंट ऑफ फोर्स सेम आहेत का? नाही. ठीक आहे. हा कुठला फोर्स आहे? कोहेसिव्ह. दिस इज कोहेसिव्ह. दिस इज एडेसिव्ह बिटवीन लिक्विड अँड द एअर और एटमॉस्फिअर. ठीक आहे. सो कुठला फोर्स जास्त आहे? इथे एडेसिव्ह फोर्स एवढ्या रिजन मध्ये आणि कोहेसिव्ह फोर्स एवढ्या रिजन. कुठला फोर्स जास्त आहे? कोहेसिव्ह. दिस इज कोहेसिव्ह. दिस इज एडेसिव्ह. राईट ना, adhesive between this two and this amount of force is cohesive. कुठला जास्त आहे? So it will try to pull inside the liquid. काय ट्राय करणार आहे तो? खाली यायला. आता याच्याबद्दल बघूया इथं. कोहेसिव्ह इज दिस, एम आय राईट? एडेसिव्ह इज दिस. कुठला फोर्स जास्त आहे? का दोन्ही सेम आहे? बोथ आर सेम. बोथ आर सेम असं बघितल्यावरती दिसते. बट हिअर डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर दॅन डेन्सिटी ऑफ एअर. एम आय राईट? So here the cohesive force is more effective than this adhesive force. So again this molecule also try to go down inside the liquid. So the number of molecules inside this surface and also on the surface will try to pull down inside the liquid. So हा पूर्ण सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन सारखा ऍक्ट करतो. जे काही टेन्शन सरफेस वरती क्रिएट होतं दॅट इज युअर सरफेस टेन्शन. कळालं कसं आलं, कुठून आलं? थिअरी क्लिअर आहे? याचा काही संबंध नाही. ऑल मॉलिक्युल्स इनसाइड दिस फिल्म ओनली आर अगेन द स्ट्रेस और they are in between the stretch membrane. So this tension will be created on the whole surface which is called as surface tension. सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला असाइनमेंट दिलेला आहे. काय सरफेस टेन्शन? It is tangential force acting on surface area. So it is again simply T is equal to tangential force per unit length. Area नाही आहे, ती length आहे. F upon L. Unit न्यूटन पर मीटर. डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करा. काल सांगितलेत मी कसे करतात. डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करता येतात? येतात नाही? सांगते. सी, surface tension is force per unit length. Force is mass into acceleration divided by length is, length ला काय लिहूया आपण? मीटर.
एम एम कॅन्सल नाही होत, हा मास आहे, हा मीटर आहे, आणि हे तुम्ही करता असं नका. सो दिस इज मास. acceleration is distance per unit time square, right na? So here it is meter upon meter into time square. meter meter cancel, l m t. length आहे का? नाही. mass आहे, time minus 2. कळालं? डायमेन्शन्स फॉर्म्युलाचा यूज करून कॅल्क्युलेट करायचं, पाठ करत बसू नका, खूप आहेत, जवळजवळ 50+ डायमेन्शन्स आहेत. So this is your surface tension and surface energy. Energy means this amount of this molecules will have some extra energy, so they'll possess the surface energy. Relation between surface tension, surface energy is surface energy is equal to surface tension into dA. What is this dA? Amount of area changing. नेक्स्ट इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. आता अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट मध्ये कॉन्केव्ह, कॉन्व्हेक्स एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे. कुठे अक्यूट अँगल आहे, कुठे ऑब्ट्यूज अँगल आहे, दॅट इज ओनली इम्पॉर्टंट, तुम्हाला काही थिअरी आहे. नेक्स्ट इज फॅक्टर्स अफेक्टिंग द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, दिस थीटा. काय काय फॅक्टर्स अफेक्ट करतात? फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड. टाइप ऑफ लिक्विड यू आर युझिंग अँड टाइप ऑफ सॉलिड यू आर युझिंग, बोथ आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. फॉर एक्झाम्पल, वॉटर ड्रॉपलेट मी याच्यावरती ठेवते हा ग्लास वरती, आणि मर्क्युरी ड्रॉप आहे मी याच्यावरती ठेवते. मर्क्युरी बघितलाय? नाही. सो सिल्वर कलरचा एकदम पॉलिश्ड असा पार्टिकल असतो. सपोज माझ्याकडे आहे एखादा ग्लास सरफेस और दिस बेंच, वी कॅन से वॉटर ड्रॉपलेट ठेवला तर तो असा शेप घेतो, आणि मर्क्युरी ड्रॉपलेट ठेवला तर तो एकसारखा शेप घेतो. तो सरफेस सोबत जास्त कॉन्टॅक्ट मध्ये राहत नाही का? सरफेस टेन्शन जास्ती इथे कमी आहे, म्हणून तो जास्ती कॉन्टॅक्ट करतो. So type of solid, type of liquid you are using and type of solid you are using, both are important. ठीक आहे? कशासाठी? अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. दोन्हीसाठी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वेगळा आहे, मर्क्युरी साठी आणि वॉटर साठी. सेकंड इज इम्प्युरिटी. इफ इम्प्युरिटी इज प्रेझेंट इनसाइड द लिक्विड यू आर युझिंग, angle will change, angle of contact will change. And third, temperature. So increase in temperature will decrease angle of contact. This increase decrease matter is important. So if temperature is increasing, angle of contact will decrease, and vice versa. This was about factors affecting angle of contact. One more concept is important, that is effect of impurity and temperature on surface tension. आत्ताच तुम्हाला मी सांगितलं ना, कपडे, नवीन कपडे गार पाण्याने धुवायचे आणि स्टेन लागलेल्या कपड्याला हॉट वॉटर, वॉर्म वॉटर यूज करतो आपण. सो फर्स्ट बघूया इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज. याच्यामध्ये फक्त शॉर्ट नोट कशी काढून ठेवतो, तेवढेच लाईन्स इम्पॉर्टंट आहे. सरफेस टेन्शन वरती कसा इफेक्ट करता इम्प्युरिटी बघा. फर्स्ट, when soluble impurity is there, surface tension increases. So see, when soluble substance has common salt, it is soluble na, common salt, sugar, whatever. So if your impurity is soluble, तुम्ही salt add करताय म्हणजे impurity झाली आहे water मध्ये. If it is dissolved in water, surface tension of water increases. So soluble असेल तर surface tension काय होतं? Increase. फक्त एक arrow काढून ठेवायचं. This is your shortcut. Second, when sparingly soluble substance, sparingly means slowly, it will dissolve inside it. Surface tension of water decreases. So sparingly असेल तर it will decrease. Third, when insoluble impurity is is added in water, surface tension of water decreases. So insoluble साठी decrease. मग increase कधी होतं? फक्त when your impurity is dissolved, it is able to dissolve, then your surface tension will increase, otherwise it will decrease. म्हणून पाण्यामध्ये मीठ टाकून मग कपडे भिजत घालतात. तुम्हाला ते इतकं माहिती नसेल, but this is application of surface tension. ठीक आहे? Now second is effect of temperature. How will it affect? So see, in most liquids, temperature increases, surface tension decreases. So it is inversely proportional. Temperature increases, surface tension decreases, temperature decreases, surface tension increases. ठीक आहे? एक दोन एक्सेप्शनल केसेस आहेत. द केसेस इज मोल्टन कॉपर अँड मोल्टन कॅडमियम. याच्यामध्ये टेम्परेचर इन्क्रीज झाला की सरफेस टेन्शन इन्क्रीज होतं. काय काय सांगितलं मी? मोल्टन कॉपर आणि मोल्टन कॅडमियम. ठीक आहे? आता ह्याच्याबद्दल सांगते. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यावर सरफेस टेन्शन डिक्रीज कसं होतं? सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं म्हणजे कॉन्टॅक्ट चांगला होतं. फॉर एक्झाम्पल, नवीन कपडे आहेत. ठीक आहे? आपण काय करणार आहे? कोल्ड वॉटर यूज करणार. कोल्ड वॉटर मीन्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, सो सरफेस टेन्शन विल इन्क्रीज. टेन्शन इन्क्रीज झालं म्हणजे फॅब्रिक
आणि वॉटर विल नॉट होल्ड अ गुड कॉन्टॅक्ट. ठीक आहे, म्हणजे काय, नाहीतर गुड कॉन्टॅक्ट केला तर जेवढं काही इंक केलेलं आहे त्याला तेवढं सगळं निघून जाईल फर्स्ट वॉश मध्ये. म्हणून कॉन्टॅक्ट चांगला झाला नाही पाहिजे फर्स्ट टाइम. फक्त जी काही एक्स्ट्रा इंक और एक्स्ट्रा कलर असतो तेवढं फक्त निघून जातं. ठीक आहे, समजा फर्स्ट वॉश मध्येच तुम्ही हॉट वॉटर युज केला तर त्याचा रिअल कलर पण निघून जाईल, कारण काय केलेलं असं स्टेनिंग केलेलं असतं ना. सेकंड एक्झाम्पल कन्सिडर करू. स्टेन असतील तर आपण वॉर्म वॉटर युज करतो. सो वॉर्म वॉटर मीन्स टेम्परेचर इज इनक्रीजिंग, सरफेस टेन्शन विल डिक्रीज. सरफेस टेन्शन डिक्रीज म्हणजे काय, कॉन्टॅक्ट चांगला करणार आहे का चांगला नाही करणार आहे, चांगला होणार. टेन्शन डिक्रीज, सो इट विल होल्ड अ गुड कॉन्टॅक्ट बिटवीन दिस टू. गुड कॉन्टॅक्ट म्हणजे ते वॉर्म वॉटर त्या स्टेनला जास्ती कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊन रिमूव्ह करायचा ट्राय करेल, स्टेन विल बी रिमूव्ड. राहील एक्झाम्पल लक्षात. दोन एक्सेप्शनल केसेस आहेत, मोल्टन कॉपर अँड मोल्टन कॅडमियम. ठीक आहे. द नेक्स्ट इज एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर मध्ये हा टॉपिक इज खूप इम्पॉर्टंट. कुठला, दिस लाप्लास लॉ. लाप्लास लॉ मध्ये तुम्हाला काय विचारतात, यू हॅव अ बबल ड्रॉप ऑफ सर्टन एरिया और सर्टन सरफेस एरिया. तो बबल ड्रॉप तुम्हाला ब्रेक करून नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स फॉर्म करायचं, किंवा यू हॅव द 27 नंबर ऑफ ड्रॉप्स अँड यू हॅव टू मेक अ सिंगल ड्रॉप ऑफ दिस होल. आता मला सांगा, एकाचे 27 करताना किंवा 27 चे एक करताना कॉन्स्टंट काय राहणार आहे, डेन्सिटी. बरं ठीक आहे, डेन्सिटी. अजून डेन्सिटी तर खूप डिटेल झालं. अजून कॉन्स्टंट काय राहणार, बरं चेंज काय होणार आहे, शेप. अजून शेप तर आपण मेजर नाही करू शकत ना, मेजर काय करू शकतो, रेडियस विल बी चेंज. छोटे छोटे ड्रॉपलेटचा मोठा ड्रॉप बनते, रेडियस इज चेंजिंग. व्हाट इज कॉन्स्टंट इज व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. सो यू ट्राय टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन व्हॉल्यूम अँड द रेडियस. काय व्हॉल्यूम आणि रेडियसचं रिलेशन स्फिअर साठी मगाशीच झालं ना. व्हॉल्यूम इज 4/3 पाय आर. चला सॉल्व्ह कसं करायचं. V1 इज इक्वल टू V2. व्हॉट इज दिस फर्स्ट केस, आपण म्हणू बिग ड्रॉप आणि स्मॉल ड्रॉपलेट्स असं म्हणतो. समजा एक बिग ड्रॉप आहे सिंगल आणि स्मॉल ड्रॉपलेट्स मी 27 फॉर्म करतात. इथे ना तुम्हाला 8, 27, 64 असंच दिसतं. का, क्यूब पाहिजे. कारण इथं क्यूब आहे, त्याच्याशिवाय तुम्हाला काहीच नाही. आणि हेच 3 एक्झाम्पल देते, 8, 27, 64, दुसरं काहीच येत. ठीक आहे. सो वन बिग ड्रॉपलेट साठी 4/3 पाय आर क्यूब is equal to, if you have the 27 small droplets, 27 into 4/3 pi small r. Now see, pi 4/3 pi 4/3 cancels. मोठ्या बबलची रेडियसचा क्यूब is equal to 27 into छोट्या बबलच्या रेडियसचा क्यूब. दिस इज युअर शॉर्टकट ट्रिक. याच्यापेक्षा पण अजून एक शॉर्टकट आहे, थोड्याने फॉर्म्युला सांग. समजलं सॉल्व्ह कसं करायचं. बोर्डला स्टेप्सला मार्क्स आहेत, इथं आपल्याला ट्रिक्स पाहिजे. ठीक आहे. सो दिस इज लाप्लास लॉ. लाप्लास लॉ आणि एक्सेस प्रेशर कॅल्क्युलेट करू शकता. अजून काय येतं लाप्लास लॉ मध्ये, इट इज दिस पी आय मायनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t अपॉन r. दिस इज इनसाइड प्रेशर अँड आउटसाइड प्रेशर ऑफ द बबल. 2t डिवायडेड बाय r. आता अजून एक सांगते याच्यात. सो इफ दिस इज द वॉटर बबल, ठीक आहे, वॉटर बबल असेल. सो वॉटर बबल असेल तुमच्याकडे, तर आतमध्ये काय, पाणी पूर्ण पूर्ण आतमध्ये पण थ्रू आउट द होल स्फिअर, आणि बाहेर काय, ऍटमॉस्फिअर. एअर सोबत और ऍटमॉस्फिअर सोबत कॉन्टॅक्ट मध्ये किती सरफेसेस आहेत, एकच. कुठला, आउटसाइड. इनसाइडला तर फक्त आणि फक्त वॉटर आहे. सो दिस फॉर्म्युला इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर दॅट केस. कुठला, वॉटर बबल साठी. किंवा तुम्ही अजून सॉलिड पण घेऊ शकता, कुठला पण एखादा स्फिअर. समजा माझ्याकडे सोप बबल असेल. सोप बबल माहिती आहे, ते खेळतात ना लहान पोरं, ते. सोप बबलला ना फक्त बॉर्डर असते, आतमध्ये काय, एअर. बॉर्डर सोप, बाहेर एअर. आता सोपचा सरफेस एअर सोबत कॉन्टॅक्ट मध्ये किती सरफेसेस आहेत, 2 सरफेसेस आहेत. आतमधल्या साईडला पण आणि बाहेरच्या साईडला पण, दोन्ही सरफेस वरती टेन्शन क्रिएट होतं. सो इन केस ऑफ सोप बबल द फॉर्म्युला इज 4t. रिमेंबर दिस. आणि तुम्हाला सोप बबलच विचारतात आणि तुम्ही हे करून जाता. कळालं, कन्फ्युजन कुठे होऊ शकतं. न्यूमेरिकल्स मध्ये हे व्यवस्थित यूज करायचं. कॅपलरी ऍक्शन मध्ये दिलेलं आहे, कॅपलरी फॉल, कॅपलरी राईज. ऍक्च्युअली तर डेरिव्हेशन्स आहेत मोठे मोठे, ते नाही लागत. आपल्याला काय लागतं, कॅपलरी आयदर फॉल होईल और राईज होईल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द लिक्विड यू आर युजिंग. आयदर इट इज कॉन्व्हेक्स मेनिस्कस फॉर्म होणार आहे की कॉन्केव्ह मेनिस्कस फॉर्म होणार आहे,
वॉटर आहे की मर्क्युरी आहे. दाखवलं मी वॉटर आणि मर्क्युरीसाठी शेप कसा असतो. त्याच्यावर डिपेंड आहे कॅपिलरी मधली लेवल फॉल होईल की राईज. कॅपिलरी माहिती प्रॅक्टिकल्स मध्ये केलंय. कॅपिलरी इज लाईक अ टेस्ट ट्यूब. हा कॅपिलरी ट्यूब माहितीये, एकदम थिन नसते, सिंगल हेअर फक्त जाऊ शकतो. माहितीये ना कॅपिलरी. मग त्या कॅपिलरी मध्ये लिक्विड मध्ये ती कॅपिलरी टाकली तर एकतर ती लेवल राईज होते किंवा फॉल होते. म्हणजे राईज झाली फॉल झाली तरी हाईट चेंज होते ना. त्या हाईटचा फॉर्म्युला दिलेला काय तो इम्पॉर्टंट आहे. अँड इट इज एच इज इक्वल टू 2t cos theta अपॉन r रो r. ठीक है. h is that height, either it is rising or falling. 2t surface tension cos theta, theta angle of contact, rho density of the liquid you are using, r दिलेली असते कॅपिलरीची रेडियस, and g is your gravitational acceleration. ओके, सगळं सबस्टिट्यूट करायचं भेटेल. मग अगेन डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा, if your theta is acute angle or obtuse angle, okay, you'll get the value of the height, either it is falling or rising. So expression of this capillary rise or fall is calculated using two types here. आपल्याला मेथड इम्पॉर्टंट नाही, आपल्याला फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा झाला एक पार्ट, फ्लुइड्स ॲट रेस्ट. फ्लुइड्स इन मोशन इज अनदर पार्ट. फ्लुइड्स इन मोशन मध्ये आहे तुमच्याकडे स्ट्रीम लाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट. सो व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द स्ट्रीम लाईन अँड टर्ब्युलंट. खूप छान दिलेलं आहे, एकच डायग्राम, स्ट्रीम लाईन आणि टर्ब्युलंट सांगते. रिव्हर वॉटर इज स्ट्रीम लाईन, सी वॉटर इज टर्ब्युलंट. राहील लक्षात. स्ट्रीमलाईन मीन्स काय, एका लेअरच्या खाली दुसरा लेअर आहे, दुसऱ्याच्या खाली तिसरा लेअर आहे, सिक्वेन्सनी लेअर नंतर लेअर फ्लुइड फ्लो होतं. स्ट्रीमलाईन इज कुठला लेअर कधी कुठली डायरेक्शन घेईल, यू आर नॉट अवेअर अबाउट इट, दॅट इज युअर टर्ब्युलंट फ्लो. तुम्हाला इथे चांगला डिफरन्स दिलेला आहे ज्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज, velocity constant, velocity is not constant, direction is constant, direction is not constant, and so on. सिंपल लँग्वेज मध्ये बघून घ्यायचं तेवढं. ठीक आहे. याच्यामध्ये आहे क्रिटिकल वेलॉसिटी रेनॉल्ड्स नंबर. एक पॉइंट याच्यात फक्त इम्पॉर्टंट, व्हॉट इज दिस रेनॉल्ड क्रिटिकल वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला दिलेला बघा. दिस VC is equal to Rn into eta upon rho into d. What is this Rn? It is Reynolds number. मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल नंतर सांगते. eta is coefficient of viscosity. Viscosity काय मी तुम्हाला सांगितलं, त्याचा कोएफिशियंट म्हणजे किती अमाउंट ऑफ विस्कॉसिटी द फ्लुइड इज possessing is the coefficient of viscosity. Rho is density of fluid and d is diameter of tube in which the liquid is floating. D ला डेन्सिटी म्हणू नका आणि रो ला कन्फ्यूज करू नका. ठीक आहे. Now what is this Reynolds number? So Reynolds number है ना, it is a pure number. It will not have any SI in it, and no, it will not have any dimensions over there. Reynolds numberच्या व्हॅल्यू काय असू शकतात? Reynolds numberच्या व्हॅल्यू काही पण असू शकतात, भरपूर इन्फिनिटी पर्यंत. If Reynolds number or the value of Reynolds number is less than 1000, then your liquid is streamline. Streamline कळालं? 1000 पेक्षा Reynolds number ची व्हॅल्यू कमी असेल तर लिक्विड काय असेल? स्ट्रीमलाइन. 2000 पेक्षा ग्रेटर असेल तर टर्ब्युलंट. सो सी 1000 2000. इकडे काय आहे? स्ट्रीमलाइन. इकडे काय आहे? वेलोसिटी हळूहळू इनक्रीज होतीये. लिक्विड स्ट्रीमलाइन मधून टर्ब्युलंट कडे फ्लो होते किंवा ट्रान्सफर व्हायचा प्रयत्न करतो असं म्हणू आपण. हे आहे रेनॉल्ड्स नंबरचं सिग्निफिकन्स. दिस इज इम्पॉर्टंट पॉइंट. 1000 पेक्षा लेस स्ट्रीमलाइन, 2000 पेक्षा ग्रेटर टर्ब्युलंट. 1000 to 2000 फ्लुइड ट्राय टू बिकम अनस्टेडी. हळूहळू त्याचे वेलोसिटी चेंज. ठीक आहे. नेक्स्ट इज विस्कॉसिटी. आता विस्कॉसिटी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. विस्कॉसिटी मध्ये होतं कसं, त्यांनी लेयर्स मध्ये दिले. इफ देर इज अ नॉर्मल फ्लुइड लाईक वॉटर अँड दीज आर द लेयर्स ऑफ वॉटर. सो प्रत्येक लेअर म्हणजे बॉटल मधून होतं ना, बॉटल मधलं जेवढं ओपनिंग असेल तर पूर्ण ओपनिंग मधून पाणी येणार आहे. अँड इच लेअर विल हॅव द सेम वेलोसिटी अँड डायरेक्शन.
If it is honey, then these are the lines. सो सेंटर पासून जो येणार आहे त्याची वेलॉसिटी जास्ती आहे आणि हळूहळू साईडला गेल्यावरती वेलॉसिटी कमी होते. तर तुम्ही आता हनी पोर करून आहे ना स्लोमो व्हिडिओ काढून बघा कसं दिसतं, असं दिसेल तुम्हाला. इट इज बिकॉज ऑफ द विस्कॉसिटी. ठीक आहे, विस्कस फ्लुइड, नॉन विस्कस फ्लुइड इतकंच काय ते विचारते. नंतर त्याच्यामध्ये तो एक स्टोक्स लॉ. सो स्टोक्स लॉ काय सांगतो, दिस विस्कस फोर्स ऍक्टिंग ऑन स्फिअर फॉलिंग डाऊन थ्रू द विस्कस मीडियम, इट विल बी डायरेक्टली proportional टू रेडियस, velocity and coefficient of viscous. Now see, what is the Stokes law? यादी लिहिते 6 pi r 8. सपोज माझ्याकडे एक कंटेनर आहे, हा ठीक आहे, याच्यामध्ये हनी पूर्ण आणि मी एक स्फिअर ड्रॉप करते ह्याचं. ठीक आहे, समजा तो स्फिअर येऊन पडला इथे, तर इथे जे लेयर्स असतील ना हनीचे ते असे होते, बरोबर ना. हे जे लेयर्स होते हनीचे ते असे बनतात. So her sphere is experiencing certain amount of force because of this viscous sphere. काय करेल, असं वॉटर मध्ये स्फिअर ड्रॉप केला तर इझिली खाली जाणार आहे ना, हनी मध्ये जाणार नाही, जेल मध्ये जाणार नाहीये, त्याला काहीतरी फोर्स एक्सपिरियन्स होणार आहे बिकॉज ऑफ दिस विस्कस फ्लुइड. हा फोर्स कशावरती डिपेंड असतो, दिस आर. आर कशाचा, स्फिअर ऑफ रेडियस ऑफ स्फिअर. व्ही वेलॉसिटी, किती वेलॉसिटीने इथे चाललं, इटा coefficient of viscosity म्हणजे याची property, and this is constant. So this viscous force is proportional to radius of the sphere, velocity of the fluid and coefficient of viscosity of the fluid, and constant is 6 pi. This law is called as Stokes law. Stokes law म्हणजे तुम्हाला स्फिअर ड्रॉप करायचा आहे विस्कस फ्लुइड मध्ये आणि तो स्फिअर काय करणार आहे, फोर्स एक्सपिरियन्स करणार आहे. किती करणार आहे हे कोणी सांगितलं, स्टोक्स लॉ. समजतंय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे दोन इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी आणि बर्नॉलीज इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी त्याच्यासाठी पाईप कन्सिडर करायचा, आणि इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी आलं की एकच मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आहे, A1 V1 is equal to A2 V2. What is this A? A is surface area. What is this V? V is velocity. So इथे दाखवतो. So this is A1 surface area, A2. V1 is the velocity, V2 is the velocity. ठीक आहे, दोन्ही सरफेस एरिया डिफरंट आहेत. आता मला एक गोष्ट सांगा, वेलॉसिटी इथं जास्त असेल की इथं जास्त असेल? ते पाईप असतो नॉर्मल पाण्याचा, गाडीला वगैरे धुवायचा असेल तर तुम्ही काय करता, थंब लावता असं तिथं, राईट. का करता, एरिया डिक्रीज करायचा ट्राय करता, कशासाठी, वेलॉसिटी इन्क्रीज करायला, सो दॅट लांब पर्यंत पाणी. ऍप्लिकेशन आहे कशाचं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटीचं. ठीक आहे, कंटिन्युअस फ्लुइडचं. सो यू ऑलवेज ट्राय टू रिड्यूस द सरफेस एरिया सो दॅट वेलॉसिटी ऑफ लिक्विड विल इनक्रीज, मग तो जास्त एरिया कव्हर करू शकेल म्हणून. मग इथे एरिया कमी तर वेलॉसिटी जास्त, एरिया जास्त तर वेलॉसिटी कमी, इनव्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत, राईट. So the equation is A1 V1 is equal to A2 V2. This is equation of continuity. Right लक्षात? Here it is totally crowded. इथे displace झालेलं आहे, हा विखुरलेलं पूर्ण. Crowded असेल तिथे velocity greater, otherwise it is less. This is your equation of continuity. So in short, in this A into V is always constant. A into V is nothing but the volume here. So see, this is your area. Velocity कशी काढणार, velocity formula distance upon time, right? So this distance is equal to velocity into time. So see, this distance is equal to velocity into the time for this. So volume is constant. असा आहे तो त्याचा फॉर्म्युला. A into V is constant. And the next is Bernoulli's equation. Bernoulli's equation same आहे. Bernoulli's equation is due to the height. याच्यामध्ये हाईट मॅटर करत नाही, याच्यामध्ये सरफेस एरिया मॅटर करतो आणि वेलॉसिटी. Bernoulli's equation is P plus half rho V square plus rho G H is constant. इथे हाईट खूप मॅटर करते. बर्नॉली पेक्षा इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी खूप इम्पॉर्टंट. ऍप्लिकेशन पण सांगेल, तुम्ही स्वतः तसं करता ना. आणि बर्नॉलीज इक्वेशनचे ऍप्लिकेशन्स बघून ठेवा फक्त. स्पीड ऑफ एफ्लक्स, वेंचुरी ट्यूब, लिफ्टिंग अप ऑफ अन एरोप्लेन अँड वर्किंग ऑफ ॲटोमायझर. सो एरोप्लेन लिफ्ट अप कसं होतं याचं थोडीफार थिअरी माहितीये कोणाला? एवढं मोठं एरोप्लेन वरती कसं उडतं,
माहितीये काही? नेक्स्ट लेक्चरला मला सांगा, मराठीतून, हिंदीतून, इंग्लिश मधून समजावून. हा, कशाचं ऍप्लिकेशन हे सांगितलं, बर्नॉलीज इक्वेशन. आठवणीने सांगायचं मला. दिस लिफ्टिंग अप ऑफ अन एरोप्लेन इथं दिलेलं नाही. हा, यू हॅव टू फाइंड आउट. आणि मग तुमचं खूप चांगलं लक्षात राहील बर्नॉलीज इक्वेशन. याच्या न्यूमेरिकल्स आधी टेक्स्टबुक मधलं करा. टाइम ऍक्च्युली होत नाहीये मॅनेज लेक्चर्स. मी घेते हे नेक्स्ट लेक्चरला न्यूमेरिकल्स. मला तुमच्या बुक्स मधले फक्त फोटोज देऊन ठेवा. मी सांगते सरांना. नेक्स्ट टाइम ह्याच्या न्यूमेरिकल्स होतील, प्लस अजून एक टॉपिक होईल छोटा कुठला तरी, सरांथ्रू सांगते मी तुम्हाला. आणि मॅथचं डिफरन्सिएशन झालंय तर लगेच इंटिग्रेशन पण घेऊ टाक. ओके, डिफरन्सिएशन मध्ये काय डाऊट आहे? ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हचे तेवढेच टॉपिक आहे, त्याच्याशिवाय काहीही एक्स्ट्रा नाहीये. सो लगेच आता इंटिग्रेशन घेऊ. इंटिग्रेशन मध्ये डेफिनेट इनडेफिनेट दोन आहेत फक्त. तर आधी इनडेफिनेट ऑब्वियस इनडेफिनेट घेऊ, मग त्याला लिमिट्स अप्लाय करून डेफिनेट, मग त्याच्या ऍप्लिकेशन, मग डिफरन्शियल, असं एक कंटिन्युटी मध्ये ठेवू. म्हणजे एकदा पार्ट टू इज ओनली अबाउट द डिफरन्सिएशन अँड इंटिग्रेशन. ठीक आहे. आणि तिकडे होता इकडे पण न्यूमेरिकल्स मध्ये लागणार आहे तुम्हाला. आज काय करा, ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हचे न्यूमेरिकल्स जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करायचा ट्राय करा आणि याची थिअरी क्लिअर करायची. न्यूमेरिकल्स मी तुम्हाला मार्क करून देते तुमच्याच बुक मधले. ओके. ऍटलीस्ट थिअरी क्वेश्चन्स कव्हर करायचा ट्राय करू. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पण भरपूर असतात. लक्ष द्यायचं तिथे. इथून दिसतच नाही तिथे. So both liquids and gases can flow, hence they are called as elastic bodies, plastic bodies, fluids and semi-solids. Liquid of density rho in container exerts pressure P. Height of liquid is h and area A. काय येईल? Pressure of liquid due to pressure of A at any point due to liquid column. Formula is pressure at any point due to a liquid column is, आहे ना इथे कुठेतरी, h rho g. त्याच्यानंतर the pressure at the bottom of liquid tank is not proportional to. Question कळाला? Pressure at bottom of liquid tank is not proportional to. First, acceleration due to gravity आहे proportional? आहे h rho g. Density of liquid, height of liquid, area of liquid surface. So तुमचा कंटेनर इतका मोठा असू दे किंवा इतका, only matters is this height. फक्त ही हाइट मॅटर करते and it won't matter about this area or the length even. ठीक है. Then next is choose the correct relation. Absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. इथे कुठे लिहिलं आपण? See, this P is absolute pressure. P naught is atmospheric pressure. This difference means this is gauge pressure. So see, absolute pressure is atmospheric pressure plus gauge pressure. ठीक आहे. त्यांनी काय दिलंय तेच दिलं. Absolute pressure is gauge pressure plus atmospheric. नंतरचे ऑप्शन्स बघा. Atmospheric pressure is absolute plus gauge. Atmospheric is gauge minus absolute. कारण मायनस पण सांगितलं ना इथं, सो कन्फ्युजन नाही झालं पाहिजे. सो सिम्पली हे लक्षात ठेवायचं, हे बेटर आहे. P minus P naught is h rho g. Absolute pressure minus atmospheric pressure is gauge pressure.
The shape of the vessel containing the liquid does not affect the pressure. This is known as hydrostatic paradox. Shape doesn't matter is hydrostatic paradox. And the pressure is distributed equally and undiminished is your Pascal's law. कारण ऑप्शन मध्ये पास्कल लॉ पण असतो. ठीक आहे. Shape of vessel containing liquid does not affect the pressure, known as hydrostatic paradox. Pascal's law is not applicable to fluids, gases, solids, liquids. Gases, liquid, fluids सगळं सेमच. To measure the pressure difference, device used is mercury barometer, venturimeter, open tube manometer, anemometer. व्हेंचुरीमीटरचा तर संबंध नाही. कशाचं ऍप्लिकेशन आहे? बर्नॉलिस इक्वेशन्स. ठीक आहे. राहिलं काय? ओपन ट्यूब आणि मर्क्युरी बॅरोमीटर. मगाशी सांगितलं मर्क्युरी बॅरोमीटरचा यूज फक्त काय? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करायला. वेसल मध्ये टेस्ट ट्यूब तुम्ही डिप करता. यू कॅन ओनली कॅल्क्युलेट ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो प्रेशर डिफरन्स कशाने कॅल्क्युलेट करता? ओपन ट्यूब. डिफरन्स भेटतो ना तुम्हाला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरचा आणि वेसलच्या प्रेशरचा किंवा लिक्विडच्या प्रेशरचा. इथे आहे तो फॉर्म्युला. The work done in breaking a big drop of radius capital R into n droplets of equal radii is, आणि हा खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला 4 pi r square t कुठेतरी लिहून घ्या. 4 pi r square t into n raised to 1 by 3 minus 1. मोस्ट इम्पॉर्टंट. याच्यावरती एक तरी न्यूमेरिकल श्योरली येते. So this is the work done in breaking a big drop of radius r into n droplets of equal radii. म्हणजे एका ड्रॉपचं मला 27 ड्रॉपलेट्स बनवायचं असेल तर इथं काय येणार? 27. मग अशीच सांगितलंय परफेक्ट क्यूब असतो. 27 चा क्यूब रूट 3. 3 minus 1 2. 2 into r is given. R is the radius of the big drop. T is surface tension of the liquid whose drop is given to E. सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला हा. अजिबात विसरू नका. सरफेस टेन्शनचा एसआय युनिट काय सांगितलं तुम्ही मला? कुठे गेलं सरफेस टेन्शन? नाही वाटतं. दिस सरफेस टेन्शन इज न्यूटन पर मीटर and CGS unit is नहीं CGS unit. CGS unit. This is MKS ना और SI unit. CGS unit is it is a dyne per centimeter. सांगितलेलं ना काल? आठवतंय का? विसरता? ठीक आहे. न्यूमेरिकल्स घेऊ नेक्स्ट टाइम. अजून जास्त. एसआय युनिट पण विचारतात डायरेक्ट.